الرسالة بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد, start by praising Allah subhanahu wa ta'ala, who sends blessings and salutations to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family and his companions, and all of his followers until the end of time. Inshallah, I want to take a little moment to remind myself and all the brothers and sisters today regarding a very important topic which we often disregard, which is the manners of giving advice. Why do we need advice? Why do we need to learn the manners of advice? Because we are the ummah that needs to be in this job forever. This is our job, to give advice to others. Because we are instructed by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran that this is our job, to advise other people. For that we need to know the manners of advice. How should we advise other people? how to advise, when to advise, and the hikmah, the wisdom of advice. Inshallah, I'll try to mention some of the benefits and manners of advice. The giving sincere advice is one of the prominent characteristics of Islamic brotherhood. This is a prominent characteristic of a Muslim, of Islamic brotherhood, giving advice to others. It is a part of perfecting faith and ihsan. Perfecting our faith and ihsan is a part of that. For a Muslim's faith cannot be perfect until he loves for his brother what he loves for himself, and he hates for his brother what he hates for himself. This comes from the motive for giving sincere advice. মানুষকে সদুপদেশ দেওয়া মুসলমানদের একটি দায়িত্ব, একটি কর্তব্য। এটি আমাদের একটি চরিত্র, আমাদের চরিত্রের একটি অংশ, মানুষকে সদুপদেশ দেওয়া। এটি আমাদের ঈমান এবং ইহসানের অংশ, মানুষকে সদুপদেশ দেওয়া। কেউ পরিপূর্ণ মুসলিমকে কখনো হতে পারে যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ওই জিনিস পছন্দ করে যে সেটা নিজের জন্য পছন্দ করে। আদার হ্যান্ড, সে তার ভাইয়ের জন্য ওই জিনিস ঘৃণা করে যে সেটা নিজের জন্য ঘৃণা করে। এই জন্য আমাদেরকে একজন আরেকজনের সময় অ্যাডভাইস দিতে হবে। There is a narration in Sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alayhi, narrated that Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu reported to say, I gave an oath of allegiance to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, pledging to establish regular salat, regular prayer, pay zakat, and be sincere towards every Muslim. And there is another narration in Sahih Muslim, narrated from Tamim al-Dari radiallahu anhu, that he says, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, Adinu nasiha, قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم. Religion is sincerity. Deen হচ্ছে sincerity, sincere advice. So আমরা বললাম, we say to whom? And he sallallahu alaihi wasallam said to Allah, to his books, to his messenger, and to the leaders of the Muslims and their common path. So Honda Accord 8520. Brother, you need to move the car, please. Honda Accord 8520. So the Adin al-Nasiha, the religion is sincerity. Deen হচ্ছে nasiha নাম। Nasiha মানে উপদেশ দেয়, সদুপদেশ দেওয়ার নাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সাহাবারা আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ কার জন্য? রাসূলুল্লাহ বলেন যে আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার বইয়ের জন্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, মুসলমানদের লিডারদের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য, সবার জন্য। Deen হচ্ছে nasiha সবার জন্য। Ibn al-Asir rahimahullah said, sincerity towards the common folk of the Muslims means the guiding them to that which is in their best interest. Ibn al-Asir rahimahullah said, sincerity towards the common folk means সাধারণ মানুষকে nasiha দেওয়ার মানে হচ্ছে তাদেরকে উত্তম কাজের পথে গাইড করা, তাদেরকে উত্তম কাজের পথ দেখিয়ে দেওয়া। The Muhaddisin said this word nasiha means sincere advice. To Allah means guiding people towards the Tawheed and prohibiting them from shirk. To Kitab means guiding them towards the book of Allah subhanahu wa ta'ala and prohibiting them from something else. Guiding them towards the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam means guiding them towards the Sunnah and prohibiting them from the Bid'ah, and so forth and so forth. There is a general etiquette for giving sincere advice to who is the one who is compassionate toward the Muslim should adhere. That includes কিছু নিয়ম আছে যে advice কিভাবে advice দেওয়ার কিছু নিয়ম আছে। যেমন number 1, his motive for giving advice should be love of good for his brother and hating for anything bad to befall him. আমাদের এক নম্বর কাজটা হতে হবে যাকে advice দিলেও আমরা তার জন্য আমাদের ভালোবাসা থাকতে হবে, তাকে আমরা ভালোবাসতে হবে। আমি ভালোবাসি বলে তাকে বলে দিচ্ছি, just because I love him, that's why I'm advising him.
Not because I want to show him that I'm a good person, I'm an alim, I know more than you, that's why I want to advise him. No, because I love him, that's why I want to advise him. I want good for him, that's why I want to advise him towards the good deeds. And I hate the bad for him, that's why I want to advise him from the bad deeds, that don't do the bad deeds. So this is number one. Ibn Rajab rahimahullah said, with regard to giving sincere advice to the Muslims, the one who wishes to do that should love for them what he loves for himself. Hate for them what he hates for himself. Feel compassion for them. Show mercy to the young ones. Show respect to their elders ones, and share their grief and joys, even if that is detrimental to his worldly interests, such as loving for prices to drop for them, even if that costs to him some loss of some profits, what he sells or trade goods. Ibn Rajab rahimahullah বলতেছেন যে উপদেশ হচ্ছে ওইটা ওইভাবে দিতে হবে যেন আমি আমার ভাইকে ভালোবাসি বলে আমি তাকে উপদেশ দিব। আমি আমার জন্য অপছন্দ করি, তার জন্য সেটা অপছন্দ করবো, এবং আমি তার জন্য ভালোবাসা থাকতে হবে আমার, এবং সে তার জন্য তাদের ইয়াংদের জন্য আমার মার্সি থাকতে হবে, আমার দয়া থাকতে হবে, তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা থাকতে হবে। এমন যদি হয় যে প্রয়োজনে আমাকে কিছু লস করতে হয়, আমার যদি কিছু ক্ষতিও হয় ব্যবসায়িক কারণে, যে আমি তাকে ভালো জিনিস দিয়ে আমার কিছু ক্ষতি হবে, প্রয়োজনে ক্ষতি হোক, তারপরে আমাকে আমার ক্ষতি হইলেও তাদেরকে ভালো অ্যাডভাইস দিতে হবে। And number two, this was number two. Number one, we have to have the love for the brother, and we love for the brother. That's why we advise him. Number one. Number two, and if he thinks is pure, with no element of insincerity or deceit. Advice the দিব আমরা সেটা সততা থাকতে হবে, এবং পিওর থাকতে হবে, এটাতে কোনো চিটিং থাকবে না, কোনো ডিসিটফুল জিনিস থাকবে না। Whatever we advise with brothers, it should have the pure in it. As Ibn Baz rahimahullah say, nasiha means sincere advice. The pure. Nasiha means pure. As Arab used to say, when they used to say the pure gold, they used to say nasih, zahab nasih, which means pure gold. When they used to say pure honey, they used to say zahab asal. So from that, Ibn Baz rahimahullah said, nasiha means purity, pure advice. So when the number two is, we have to give them pure advice, not just to show them that I want to do something, I want to say something, that not that intention. We have to have the pure, it has to be the pure advice. Number three, he should not intend when giving advice to shame his brother, put him down. আমরা যখন অ্যাডভাইস দেবো আমাদের ভাইকে, আমরা অন্য কাউকে অ্যাডভাইস দেবো, not because I want to put him down, I want to show him he's a lower class person, he doesn't know stuff. আমরা তার ভালোর জন্য অ্যাডভাইস দেবো, তাকে ছোট করার জন্য না। Now not to show, put him down. When we give advice, it's not because to shame him or put him down. And Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah wrote an essay. Ibn Rajab rahimahullah রচনা লিখেছেন এই ব্যাপারের উপর, এই টপিক্সের উপর, topic entitled Al-Farq Bayna an-Nasiha wa at-Tayyar. এত গুরুত্বপূর্ণ যে উনি এটার উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ইবন রাজাব রাহিমাহুল্লাহ। Number four, advice should be given in a spirit of brotherhood and friendship, with no element of rebuke or harshness. And আমাদেরকে অ্যাডভাইস দিতে হবে সুন্দরভাবে, নরম সুরে, ভালো সুরে, not like harsh way, in a rebuking way, no. সুন্দরভাবে, উত্তমভাবে, সুন্দরভাবে যেভাবে বলা যাবে ওইভাবে। And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in a way that is befitting, the best way. So আমরা মানুষকে দাওয়াত দিব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে তোমরা দ্বীনের দিকে ডাকো, মানুষকে সত্যের দিকে ডাকো, with knowledge and wisdom, জ্ঞান এবং হিকমতের সাথে, এবং তাদের সাথে আলোচনা করো যেটা সুন্দরভাবে, হিকমতপূর্ণভাবে, হিকমতের সাথে আলোচনা করো। And there is number five, there is a very beautiful explanation from Imam Sa'di rahimahullah in his Tafsir Sa'di. He said it should be done on the basis of knowledge and with clear proof. When we advise our brothers, it should be on the basis of the clear proof and knowledge. You can't just go somewhere and say, do this, do that, and I don't have the knowledge about that, I don't have the proof about that. So it should be done in a clear proof and knowledge. He said, As-Sadi rahimahullah said, wisdom dictates that giving advice to others should be done on the basis of knowledge, not ignorance. মানুষকে দিনের দিকে ডাকতে হবে, উপরে দিতে হবে, knowledge সহকারে, জ্ঞান সহকারে, অজ্ঞতার সাথে না, not with ignorance. And then one should start with that which is more important.
যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওটা থেকে শুরু করতে হবে। Start with that is more important than less important. So don't just go to someone and tell him, your brother, this is sunnah to do it, and why he is doing shirk. But that's not the thing. Go with the most important things. Advise him with the most important things, and then which is less important. And with that, which is easy to explain and understand. Start with something that is easy to understand and explain. Now, if you start with something that is very complicated, which goes above his head, he doesn't have any idea what you're talking about. It doesn't make sense. You have to start with his level. Give him advice, what he knows, what he understands, what is easy to explain, easy to understand. And that is which is more likely to be accepted. ওই বিষয়ে কথা বলেন যেটা সে নিবে সহজে গ্রহণ করবে। না আপনি তাকে আমার ঠিক কথা বললেন সে না গ্রহণ করতে পারতেছে না। So start with something that is easy, understandable, acceptable, all those things. And then advice should be given in a kind, in a gentle manner. Now I go to someone and say, do this, do that. It is not going to work. It's not going to work. So it has to be done in a kind and gentle manner. If the person to whom the advice is given pays heed to this approach, that advice দেওয়া হবে সে যদি ওই জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেয়, alhamdulillah, go ahead, it's good. Otherwise, if, which is based on wisdom and all well and good, otherwise we should move on to exhorting him with good instruction. যদি সে না বুঝতে পারে তাহলে আমরা সুন্দরভাবে যুক্তি সহকারে তাকে বুঝাবো, which means enjoining what is right and forbidding what is wrong, accompanied by mention of the reward from Allah for doing good and punishment for doing wrong. তাকে আমরা বুঝাবো যে কাজ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে পুরস্কার আছে, এই কাজ না করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি আছে। এই সমস্ত জিনিস আমরা তাকে বুঝাবো, আমরা তাকে বলবো ইনশাআল্লাহ। If the person whom that just believes that what he is doing sound and correct, or he calls people to falsehood, then we should argue with him in a way that is best. যাকে আমরা বুঝাবো সে যদি মনে করে যে আমি যেটা করতেছি যেটা করে আসি ওইটাই ভালো এবং ওইটাই উত্তম, এবং সে মানুষকে মানে খারাপ পথের দিকে ডাকে, ফলস বিলিভের পথের দিকে ডাকে, তাকে আমরা বুঝাতে হবে, তাকে ভালোভাবে বলতে হবে যে ভাই এটা ঠিক না, brothers and sisters, this is not right, this is not wrong, this is wrong, it's not right. তাদেরকে আমরা বোঝাতে হবে, তার সাথে তো প্রয়োজনে তার সাথে বিতর্ক করতে হবে, but as Allah says, with the hikmah. And number 6, the advice should be given privately, but not it's not loudly in front of the people. তাকে আমরা advice করে উপদেশ দিব, it should be done privately, not like okay, someone is doing wrong and I call him in front of 100 people and say, brother, you did this wrong. It's not going to work. This is not the manner. The manner you should do it privately, not in front of everyone, unless doing so serves a clear interest and that outweighs any negative consequence. যদি শুধুমাত্র এটা হয় যে মানুষের সামনে বলার মধ্যে বেনিফিট আছে, যেমন কেউ যদি মানুষের সামনে খারাপ কিছু প্রচার করতেছে তাহলে তাকে মানুষের সামনে বলতে হবে, such as if someone is giving dawah for shirk, if someone is giving dawah for bid'ah, if someone is calling people towards the riba interest, in that time you say in public, you give him advice in public because he is doing it in public. Other than that, the advice should be in private. One of the Salaf said, whoever exhorts his brother one-to-one, that is sincere advice, which is nasiha. একজন সালাফ বলতেছিলেন যে কেউ যদি কাউকে প্রাইভেটভাবে কথা বলে অ্যাডভাইস করে, this is the nasiha, this is the advice, this is the sincere advice. Whoever exhorts him in front of people is shaming him. Otherwise, in other hand, কেউ যদি কাউকে সরাসরি মানুষের সামনে বলে সেটা nasiha না, সেটা হচ্ছে তাকে ডিফেম করা, তাকে অসম্মান করা, তাকে লজ্জা করা, তাকে shame করা. Al-Fudayl said, the believer conceals his brother's fault and gives him advice in private, where the evildoer exposes his faults and shames him. Al-Fudayl rahimahullah বলতেছেন যে কেউ যদি ভালো লোক, যে মুমিন লোক তার ভাইয়ের দোষকে গোপন রাখে, আর খারাপ লোক সেটাকে প্রকাশ করে দেয়, এই জন্য আমাদেরকে অ্যাডভাইস করতে হবে প্রাইভেটলি। Ibn Hazm rahimahullah said, if you give advice, then give advice in private, not in public and by hinting. Give him hint. Don't go like, okay, if he's a respectable brother, don't go to him, brother, you did this wrong. Give him some hint. See if he understands. Sometimes brothers, he just need a hint. If you give him a hint, he'll understand. Okay, আপনি তাকে ছোট্ট একটি উৎস দেবেন, তাকে ছোট্ট একটি জিনিস বলবেন যে ভাই আপনি মনে হয় এরকম কিছু, মানে সুন্দর করে বলতে হবে, সরাসরি না বলে তাকে যদি আপনি একটু ধরাই দেন তাহলে সে বুঝে যাবে। If he doesn't understand the hint, then speak clearly, not in public by hinting
and not by hinting, not by speaking bluntly, unless the person to whom advice is given will not understand hints, in which case there is no option but to speak bluntly. Then we speak clearly, bluntly. Then you tell him that this is wrong, should not be done. It's sincere advice. Ibn Rajab said, if the aim is no more than highlighting the truth of the matter, so that people will not be deceiving by the wrong notions uttered by the person, then undoubtedly he will be rewarded for his intention. And on the basis of his intention, he will be regarded as being sincere towards Allah, His Messenger, the leader of the Muslims, and their common flock. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم لسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inshallah, we'll continue with some of the advice. And number 7, learner should be the one who seeks to give sincere advice should choose the best words and phrases. Deal gently with the person who he is advising and speak kindly to him. আমাদেরকে সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করতে হবে আমরা কিভাবে তাকে অ্যাডভাইস করব সর্বোত্তম উপায়ে সর্বোত্তমভাবে সুন্দরভাবে কথা বলে তাকে অ্যাডভাইস করতে হবে Number 8, the one who seeks to give advice should bear with patience any harm that may result because of his advice. We should have patience. We have to have patience. Without patience, we can't give advice. When you're giving advice to one person, he might take it right away. The other person, it might take long time. It might take months. It might take weeks. Some people doesn't even understand for years. You have to have patience. Sometimes he insults you. We have to have patience for that. That's a very important thing. Number 9, he should respect confidentiality and conceal the faults of his fellow Muslims and not speak ill of him to others. Very important things. আমাদেরকে আমাদের ভাইয়ের দোষকে গোপন রাখতে হবে সে কোনো দোষ করে থাকে দোষকে গোপন রাখতে হবে not just go in front of people and tell that about him that he did this, he did that and defaming and disrespecting এটা করা যাবে না তাকে আমাদেরকে আমাদের ভাইদের দোষ গোপন রাখতে হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যানার অ্যাডভাইসের জন্য Number 10, he should verify the facts before offering advice. Very important. Someone comes to us and says, okay, this brother is doing this, and right away I call him and bring him in and then start telling him, blah, 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 this, and then find out he doesn't even do this. It happens often time. It happens often time. আমাদের কি হয়েছে বসে বললো যে আপনি ওই আমাদের ওই ভাই জিনিসটা করছে ওই বোনের জিনিসটা করছে আপনারা শুনেই পুরা গরম হয়ে গেলেন আপনাকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে তাকে বলতে লাগলেন থাকলেন বুঝাতে লাগলেন পরে দেখা গেল সেই জিনিসটা করেই না So this is very important. We should verify the facts before offering advice. আমাদেরকে verify করতে হবে যে জিনিসটা ঠিক কিনা সেটা করেছে কিনা and not to act on the basis of assumption and conjecture so that he will not be accusing his brothers of something that he did not do. এবার আমরা যেন কাউকে কোনো কিছু সে যে না করেনি তার জন্য তাকে অ্যাকিউজ না করি তাকে যেন আমরা মানে দোষ না দিই সেটা করেনি তার জন্য Number 11, he should choose the appropriate time to give advice. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu says, people's energy fluctuates. Sometimes they are focused and receptive, and sometimes they lack energy and are not receptive. So approach people when they are energetic and receptive, and let them be when they are lacking energy and focus, and not focus. Ibn Mubarak and Al-Juhad. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu বলতেছেন যে মানুষের এনার্জি ফ্লাকচুয়েট করে ওঠানামা করে কম বেশি করে কখনো তার এনার্জি বেশি থাকে তখন সে বেশি রিসিপ্টিভ মানে সে তাকে কিছু বললে সে নিবে কখনো এমন হয় যে একদম নন এনার্জেটিক একটা সে কিছু বললে সে নিবে না ওই সময় চুজ করতে হবে যখন সে তাকে কিছু বললে সে নিবে ওই সময় তাকে গিয়ে অ্যাডভাইস করতে হবে এবং যখন সে ওইরকম অবস্থা থাকে না যে হি ইজ নট ইন এ গুড মুড দিস ইজ নট we don't understand these things we just go and try to show our knowledge to the brother you have to understand the hikmah choose the time when to talk to him when he is good and receptive and then approach him on that time আমরা আমাদের ভাইকে কোন সময় এটা বলবো তখন কেউ একজন কোনো একটা কাজের মধ্যে আসে আপনি তাকে অ্যাডভাইস দিতে লাগলেন আর সে ওই তখন মরেই নাই তখন সে আপনাকে খারাপ কথা বলবে অ্যাডভাইস নিবে সে আপনাকে খারাপ ব্যবহার করবে So we need to understand the manners of giving advice, when to advise, how to advise, what to advise, in what manner, in what way. We have to understand these things. Most important things, number 12, he should practice what he preach. These are the things that lacks in our society, in our ummah. As a God in our ummah, everywhere it lacks. Now I tell brother,
put a kufi on. It's good, it's a sunnah. And I don't have the kufi on in myself. I tell brothers, stay away from the riba. And I have 10 filters. I tell my brother, don't go to do these things. I do it every day. It's not going to work. This is not a manner. It doesn't work this way. So he should not preach what he should not should preach what he practices himself. Doing what he enjoins people to do and refraining from that which he forbids them to do. Allah subhanahu wa ta'ala said, they reveal the children of Israel for the contradiction between their words and deeds. Allah subhanahu wa ta'ala Bani Israel, do you order righteous of the people and forget yourselves while you recite the scripture? Then will you not reason? Allah subhanahu wa ta'ala Bani Israel সম্পর্কে বলতে যে তোমরা মানুষকে সদুপদেশ দাও, তোমরা এটা করো না। You don't do it by yourself. মানুষ সদুপদেশ দাও, but তোমরা এটা করো না। তোমরা কখন বুঝবে? আল্লাহ বলতেছেন যে তোমরা এটা কেন বলো যেটা তোমরা করতেছো না, এবং তাহলে তোমরা কখন বুঝবে? There is a stern warning to the one who tells people to do what is right and he does not do it himself, and forbids them to do what is wrong, but then he does it. This is the wrong thing in our society, in our culture, in our ummah. There is no goodness in knowledge which is not confirmed by action. There is no goodness in it. Now, if I say something good thing, some good stuff, some good advice, and I don't practice it, there is no good thing in it. There is no goodness in it. Which is not confirmed by action or words, which are not confirmed by deeds. And Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Why do you say something that you don't do? Allah subhanahu wa ta'ala তোমরা কেন ওই কথা বলো যে আপনারা করো না? Allah subhanahu wa ta'ala কোরআনে বলতেছেন যে কেন তোমরা ওই জিনিস বলো যে আপনারা করো না? We should not do that. We cannot do that. We cannot say something that we don't do. We cannot tell people to do something that we don't have the practice. So we cannot preach something that we don't do. We don't have the practice. The next ayah Allah says, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Most hateful it is with Allah that you say that which you do not do. ঘৃণিত কাজ আল্লাহর কাছে, আল্লাহ বলছেন the most hateful things to Allah. এটা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে যে তোমরা যা বলো ওটা তোমরা করো না। This is a big bad thing. This is a very wrong thing. We cannot do that. We cannot do that. Inshallah, I'll end with this two ayah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran in Surah Al-Imran, ayat number 104, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. And let there be arising from you a nation inviting to all that is good and joining what is right and forbidding what is wrong, and they'll be the successful peoples. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us to advance people towards the good things, to forbid people from the evil things. This is our duty. Allah is telling us to do it in the Quran. This is our job. This is your job. This is our job. This is everybody's job. This is the Muslim's job over everybody. Our Muslims and our non-Muslims. It is our job to advise people, to give nasiha to people, to give da'wah to people. Allah subhanahu wa ta'ala is commanding us in the Quran. This is our job. Allah subhanahu wa ta'ala বলতেছেন যে তোমরা মানুষকে সৎপথের দিকে ডাকো এবং খারাপ পথ থেকে বিরত রাখো, এবং যারা এইসব কাজ করবে তারা হচ্ছে সফল কাম। তো আল্লাহ বলতেছেন যে এটা করার জন্য, এটা আমাদের দায়িত্ব, এটা আমাদের জব, এটা আমাদের চাকরি, আমাদেরকে এটা করতে হবে। এটা সবাইকে করতে হবে, আমাদেরকে, আমাকে, আপনাকে, আমাদের সবাইকে, প্রত্যেক মুসলিমকে করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমের উপর দায়িত্ব এটা, মুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার, অন্যান্য মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেওয়ার, তার ভাইদেরকে, তার বোনদেরকে দাওয়াত দেওয়া, সবাইকে দাওয়াত দেওয়া আমাদের কর্তব্য। And the ayah Allah subhanahu wa ta'ala said, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. You are the best nation produced as an example for mankind. You enjoy what is right and forbid what is wrong and believe in Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala says that we are the chosen one. Our ummah is the chosen one. Allah subhanahu wa ta'ala produced us to give advice to the people and forbid people from doing the wrong things. আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৈরি করেছেন যে ওই উদ্দেশ্যে আমাদের চুজ করেছেন এই কাজের জন্য। উই আর দ্য চুজেন ওয়ান। আল্লাহ আমাদেরকে চুজ করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে সিলেক্ট করেছেন, যে বলছেন তোমরা হচ্ছে সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে পাঠানো হয়েছে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার জন্য। So that is our duty. That is our job. Now if you don't know how to do your job, it's wrong. It should not be like that. We should know the manners of giving advice. We should know the way of giving advice. You can't just go bluntly and tell people to do stuff they're doing.
We should not do that. We need to learn the manners of advising, because this is the thing we need all the time until the day of Qiyamah. আমাদেরকে উপরে দিতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমাদেরকে এই জিনিসটা জানতে হবে জন্য যে কিভাবে অ্যাডভাইস করতে হবে, কাকে, কখন, কোথায়, কোন জায়গায়, কোন সিচুয়েশনে, কোনভাবে কথা বলতে হবে, কিভাবে কথা বলতে হবে, clear truth and understanding and knowledge. That's why you need to know the importance of the manners of advising. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us ability to advise people with hikmah, knowledge, wisdom, clear proof. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among the people, those who understand the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the understanding of this deen and religion. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. على ذكر الله الاكبر واقيموا الصلاه.